fly. So. Утверждает, что стружка может отлетать. And then you will see how the overload protection works. И вы сейчас увидите, как работает система защиты от перегрузки. Immediately. То есть, видите, защита сработала мгновенно. In second speed. С аналогичной задачей справится и Makita, но она будет несколько более медленна. So it's more stable. Сейчас мы покажем, как можно с помощью Then you go into second speed. выполнять. It is 6 mil. 6 мм сверло на второй скорости.